Assalamu alaikum wa rahmatullah. In today's lesson, we will cover noise in communication. And by the way, noise in communication is a barrier in communication, or that stops or that disturbs the process of communication. It can be both. It can be included in business communication ولا تقدر تكون في oral communication. بجوج تيكون فيهم noise in communication. نبدأ على بركة الله. من وراء هذا الشيء غادي نشوفوا واحد example ديال exam فيه two questions. واحد ديال essay وواحد تاع paragraph. نبدأ على بركة الله. Okay, noise as a barrier to communication. Noise can be a barrier to effective communication. Noise may have its origin from an external or internal source. قال لك سيدي الضجيج noise كان بيقدر يكون واحد المانع ولا واحد الحاجز تاع communication. noise يقدر يكون الأصل ديالو أو المنبع ديالو جاي من شي حاجة اللي داخلية أو لا خارجية internal أو لا external source يعني مصادر داخل أو لا الخارج. Physical noise هذول major noises. Physical noise is any external or environmental stimulus that distracts us from receiving the intended message sent by a communicator. قال لك لا سمعتي physical noise كاين أي نوع من النويز اللي هو external خارجي أو اللي عنده علاقة بهذاك environment that distracts us أو اللي تيبرزنا from ولا تيشوش علينا التلقي تاع ديك الرسالة اللي تيصيفطها لنا sender أو الcommunicator. Physical noise happens when the sender and receiver try to communicate in a situation or environment. تيوقع هاد physical noise فاش تيكون واحد المرسل أو داك المتلقي تيبيو try to communicate تيبيو يتواصلوا في واحد situation ألا في واحد البيئة that is noisy اللي فيها ضجيج. Take the bus station for instance. ناخذ مثلا the bus station محطة الباص. The noise produced by the passing of buses creates what we call physical noise. تصور كنتي قاعد مع الصديق ديالك كدوي انت تناقش انت وياه بين ما يجي الطوبيس ديالكم مثلا وهذاك تاع الطوبيس تيوقف الطوبيس تيتم غادي هذاك تسمى physical noise تيقدر يحد بين داك التواصل الناجح بينك وبين الصديق ديالك. Another example is when you communicate through cell phones while TV is on. يعني تكون تقدر تكومينيكي بالتليفون ولا phone call والتلفازة تكون شاعلة. The sounds that come from TV cause some disturbance, which is exactly what is known as physical noise. ودوك الأصوات اللي تيجيو كخلفية من التلفازة هو تيتسمى ب physical noise. Other examples يقدر يكون عندنا barking dogs, loud music, airplanes, air conditioners, كليمات داك الصوت ديالهم or construction activity أو شي نشاط تاع البناء إلى آخره. Technical noise. Technical noise happens when the sender and receiver use a tool to communicate. Technical noise الضجيج التقني تيوقع فاش تيكون المرسل إليه والمستقبل كيستعملوا واحد تول ديال التواصل أو للتواصل. Take the phone for example باش نوضح خدينا التليفون كمثال. When two people are communicating using the phone and one person steps into an elevator مثلا the signal will be lost and the communication will fail. The breakdown with the tool used to communicate is known as technical noise. ماذا يعني هذا؟ تصور كنت تدوي في التليفون ومعروف بأن راه دخلتي لاسانسور ركبتي فيه الإليفيتر وكنت تهضر التليفون تيسبب بعض المرات انقطاع في داك السينيال. يعني جوج الناس تيهضروا وواحد وصل ودخل لاسانسور وكان تيهضر حتى تتقاطع عليه هذاك السيجنال ديال المكالمة وهذا تيتسمى technical noise بكل بساطة. Psychological noise, another kind. Psychological noise happen when the receiver of the message is thinking of something else and not concentrating on the message itself. قال لك توقع هاد psychological noise توقع فاش تيكون هذاك المتلقي ديال ديك الرسالة تيكون يفكر في شي حاجة بعيدة على داك فحوى الرسالة تيتناقش فيها مع شي واحد وتيكونش مركز على الميساج بحد ذاته. مثلا
walking in a park where there are some dogs around. إلا كنت تمشى في شي بارك ولا في شي جردة وكاينين بعض الكلاب مثلا ديال طارقين هما اليوم تيتمشاو. The message might be lost if the receiver of it is thinking whether a dog will attack him or not. قال لك يقدر هذاك الفحوى تاع الرسالة أو الرسالة بحد ذاتها تقدر تضيع إلا كان هذاك المتلقي ديال داك الخطاب مثلا عنده خوف من الكلاب وتيفكر واش يقدر يجي شي كلب يهاجمه في ديك اللحظة. That's what we mean by psychological noise. So when the receiver loses concentration on what is being transmitted by a sender, we have psychological noise. Okay? Physiological noise. It refers to biological factors in the receiver or sender that interfere with accurate reception. إلا سمعتي physiological noise يعني عندها علاقة بالجسم، التأثير تيكون من الجسم تاع هذاك اللي تيكومينيكي وهذاك تيستقبل الميساج. It's a noise or distraction that are or distractions that are originated in the bodies of communicators such as cold, pain, headache, hunger or fatigue or even hearing problems. For example قال لك تيكون الأصل ديالو في الجسم ديال هذوك المتلقي أو لا المرسل. يعني إلا كان عنده تيحس بالآلام ولا فيه كولد ولا هيديك ولا هانجر أو لا عياء أو لا حتى مشاكل في السمع. Including effects from medicine that affect the way you think or feel. بما فيهم دوك الآثار الجانبية أو الآثار ديال شي دواء اللي تناولتيه اللي تأثر على الطريقة اللي تتفكر بها أو لا تتحس بها. حتى كاين بعض الأدوية تيسبوا العياء ولا تيسبوا النوم إلى آخره. يعني حتى هذا الشيء يقدر يكون مؤثر على أن الرسالة توصل كي بغيتي أنت كملقي أو لا as a sender. Semantic noise. Semantic noise in communication is a type of disturbance. واحد النوع ديال disturbance in the transmission of a message that interferes with the interpretation of the message due to ambiguity in words, sentences or symbols used in the transmission of the message. اش قال لك هنايا الا سمعتي semantic راه عندها علاقه باللغه full stop عندها علاقه باللغه. قال لك تقدر هاد السيمانتيك نويز هو اللي تيقدر يحد بين المرسل والرساله ديالو والمتلقي ان ديك الرساله غادي يوقع لها misinterpretation واحد التاويل غلط خطا في التاويل ديالها. علاش؟ حيت كاين بعض السيمبلز بعض الرموز ولا الجمل اولا بعض الكلمات اللي تيكون عندهم مثلا different meanings واللي يقدروا يتفهموا differently ويقدر المتلقي يفهمهم عكس ما قصدهم هذاك المرسل. وهنا تيكون عندي تيتسمى هذا semantic noise. When a speaker and a listener have different interpretations of the meanings of certain words, then we have semantic noise. إلا كنتي عارف مثلا شي كلمة عندها different meanings وأنا عارفة عندها different meanings تقدر أنت تقولها في شكل نفهمها أنا في شكل. Take the word weed for example. The word weed كتعني مثلا can be interpreted as an undesirable plant in a yard or a garden. تقدر تكون شي نبتة مثلا هذوك الأعشاب الضارة تسمى weed في شي جردة ولا شي بلاصة. Or as a word for marijuana ولا تقدر تكون حتى كلمة اللي تنقصد بها الماريجوانا. Now we move to the questions of the exam. We have two questions. Number 1. Write an essay in which you name 4 types of noise. هذا سؤال number 1. تكتب واحد الإساي بتتبع فيها خطوات كتابة الإساي in which you name 4 types of noise. بيكون عندك 4 الأنواع ديال noise نتاع الضجر بتكتبهم تدوي عليهم. ولا كانت عندي إساي وعندي 4 types يعني ربيت ندير كل type in a paragraph. كل type بياخد paragraph ديالو with explanation ديالو and examples if you can and explain بتوضح ولا تشرح how does each type interfere with successful communication وبتوضحنا كيفاش كل نوع منهم interfere with successful تداخل مع successful communication and provide some examples. بتدوي على كل type وتدويها هو هذا هو التايب المعنى ديالو وكتدير تتعرقل لنا داك process of communication. Question number 2. Many communication gurus هنا كان بهم experts خبراء في communication believe تعتقدوا that it is impossible to not communicate.
they believe هذا كاينه في الكتب تاع communication. They say communication happens. بلغه اخرى تيقول لك communication just happens. اوكي يعني بتوضح لنا نتايا give examples to illustrate their argument بتتوضح علاش these experts believe that it is impossible not to communicate. يعني communication is always there. It happens always no matter what. Communication is there. يعني انا كنفضل انكم ديروا بوز وترجع لها types of noise وتختار تهز منهم الاربعه وتحاول توظفهم ودير paraphrasing وعطينا واحد الاساي بالكتابه ديالك وباللغه ديالك. هذا بيساعدك على انك تراجع وفي نفس الوقت you prepare for your exam and I wish you the best of luck. في الفيديو الجاي غادي نكتب الاساي نجاوب على هذه الاسئله. Thank you.